Nsɛm no ase na yɛhyɛ aseɛ de ane yɛkɔ akɔhyɛ aseɛ de free NDC amanyɔkuo no emu na wɔhwɛ awie yɛ pɛ ni kɔhwɛ ɛne afutu abato mpɛsua so no mfimfini mantam mu simpa Winneba ɛna mu nyinaa kokotwa hye mu ni nyinaa ne sɛ ne amamuo ho nhyehyɛ a NDC amanyɔkuo ni mpanifo atena se akaunti apam ho akurukyerɛ gu nkrataa so ɛna ɔkɔda na di ɛde kyerɛ Ghana de hyɛ sɛ Nyankopɔn yɛ ɔmadom na sɛ Ghana fo de nkokrumuti ɛto aba ɛde yi wɔ mu a ɛne nhyehyɛ a wɔde ebebu man nie na ɛwɔ dwumadie no ase ɛna ɔpani ɛde tudwa akyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ nadom na ɔbɛtena bɛnwa so a ɛne nimfi nhyia ɔha ɛne aduonu 120 days edi kan no wɔbɛhwɛ sɛ ɔne amanfoɔ wɔn mu tirim abɔ bewe ne ɛka economics a wɔn te aseɛ wɔn mu ka bi ewom tibra kɛsɛfoɔ bɛka onti ɛde apam ho na ne nyinaa mu no wadwendwene kwanpa bi ɔbɛfa so ama ɔman Ghana economy no asanso asɔre ɛde agyina ne nan so wɔamananso hɔnom a ɛna ɔkyerɛ sɛ atoɔ hodoɔ bi hɔnom a wɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛhwehwan ɛde afiri hɔ sɛ deɛ bɛyɛ a enwuma ahodoɔ a ɛpɛ sɛ enyini ɛwɔ man Ghana mu no ɛno nso betumi anyini. Economy for prosperity. In the first 120 days in office, we will hold a national economic dialogue to draw up a 4-year fiscal consolidation plan. We would rationalize taxes, abolishing among others the obnoxious e-levy the COVID levy and the 10% levy on bet winnings. We will review import duties and levies on vehicles and equipment meant for industrial and agricultural purposes. Ladies and gentlemen, we will rationalize port fees and charges and implement emergency measures to stabilize the cedi and the macroeconomic environment. Ladies and gentlemen, we will use the price stabilization and recovery levy to cushion consumers of petroleum products. We will investigate the MPP's opaque gold for oil deal. We will review the gold purchase program of the Bank of Ghana and will restore the licenses of wrongfully collapsed banks and financial institutions. Nature say no na ni nyina mu no opani no amananso hodomo a e no de tudwa a kire say 24-hour economy e de ba ye no ne atwetwe Ghana fo bi aso e no se opompo 24-hour economy ni de wo ye de ye beba ntie ne 24-hour economy clock no e no de aba besi wono a e de wo hiri ni sei ya se ya no man Ghana so obedi ade a etimi aye ne ebi mu ba adwuma no mapon na obi so aba no mapon saa ekosi so man mu betimi aye de ne no e no de tudwa kire say etuo bi ho no mo obeyi bi afiri ho e na afei miamia bi to say customs ene wo mo hwehwe o man Ghana so so no obehwe say ne animu ya 24-hour economy no e be hyase e de afiri ho. Ladies and gentlemen, this is the 24-hour This is the 24-hour economic clock. One job, 3 shifts, 3 people. 1, 3, 3. One job, 3 shifts, 3 people. Obiabe Didi. Ezu. Extraordinary problems require extraordinary solutions for extraordinary results. And so businesses and public organizations will be encouraged to operate 24/7 in 3 shifts of 8 hours each. This will boost production, it will increase employment, and provide well-paying jobs. It will transform Ghana into an import substitution and export-led country.
It will increase employment opportunities and revenue, and it will enhance access to public services. We will focus on some selected public institutions that have huge customer traffic. For instance, the ports and harbors should be open 24/7. That means we have to employ more workers at the ports. We have to employ more customs officers, more Gapoha workers, more forklift operators and all that. We need customs. Customs should work 24/7, 3 shifts, so that at any time your items come, customs at any time of the day is open for business. You can go and process your import things, papers, and take your things out of the port. You must have a passport office that is operating longer than 8 hours, so that people who need passports and other such documentation can have access to it. We must have a DVLA that is working more shifts than 1 shift, so that more people can get their licenses processed in a shorter time than the current waiting time. In the private sector, the sectors that we are looking to promote and encourage to run 24/7 and 3 shifts are first the agro-processing sector. That is those who will process our cassava into cassava starch, cassava flour, gari and all that. There's a huge market in Africa for all these products and in other parts of the world. Manufacturing, that is industry. Manufacturing, that is industry. And so the textiles industry, the fruits juice making industry, all the industries, the iron and steel industry will be encouraged to run 24/7. The pharmaceutical sector, we want Ghana to be the pharmaceutical hub of the whole of Africa, so that we'll produce medicines here and export. Nejes openinu ani abrepa enyasem ketwa de no akire no odi tudwa kire so my Ghana toda emiemie bi ohormo akasa kyerkyerefo nko anyade ombekoda esanse ba bi omukọ no enyade ombenya dabrempo ene nkampese kurempo manya ba bi di omutrato na no odi atudwa se ndisi amanyoku ne ba wo behwe se teacher dabre ombe sisi adan ede ama teacher fo se de be ya omso betimi ada na omasomo adwe wom wo se nya no nko a nurses ena afa teacher trainee fo a ye posti omde omakọ akoto miemie bi ehọ no aya na ehọ de se nkronkuma amu no wo behwe se odi akatua no hanimu chichemu aduonu 20% ebeto omakatua so. Teacher licensure exams. We'll abolish teacher licensure exams and integrate it into the licensing process in their final year exam. We'll institute the Teacher Dabre project. And what this means is that any new school we are building must be accompanied by accommodation for teachers. We're not going to build classroom blocks anymore without teacher accommodation. Every new classroom block, every school must have teacher accommodation. And we'll also accelerate providing accommodation by the existing schools that do not have them. And that will be the Teacher Dabre, it means where teacher will sleep program. In consultation with the stakeholders, we would push ahead with the implementation. This has been on the drawing board for a long time. That is 20% basic salary, special allowance for teachers and health workers who accept postings to rural areas. Most of our teachers and health workers don't want to go to rural areas. Everybody wants to serve in the city. And so we're going to map out what we define as rural areas. If you accept posting to go there, you get 20% of your basic salary as an incentive, as an allowance to teach in the rural area. Expand infrastructure to ensure prompt employment of nurses and teachers. And so that is also part of it. Assist teachers to own their own vehicles of their choice by offering. Yentu ansam no so na yanku anim na nu akire no enrahye bedwane a wogina mu edema de hye wa wutu senya west eye Mami Gizela agbotui tete eno ne nsentwerofo nkomo eno de to Ghana de hye nyina anim se sa bredi ye hwese betimi anya gidie ewo NDC amamuo emuo sanso moba mo de nsakire pi no a ene ba ne titu ene akane mampani Excellency John Dramani Mahama.
reasonable. Oma ka so from oma gender da. Oma will say enyama enkoye. Oma will say enyama enti. Me dey no usinya we yati anwase. Yati anwase. Ade no bia hu say ye na ye bre. Oma na bre. This is not what Ghanaians bargained for over the past 8 years. In the Sanchez, once the Ghanaians will say all ban all Saban at the before day ban any auto or woman it's not Saban to get things right for Ghanaians. When you do the award, and this once usually we are back, they were planning any bow. And they say, President Mahama, I'm not a nation builder. Watching the tag and the branding, Sana or and Obio Becca said, on to San, which is a papa, either say on to Ghana and bit me a shakan of what said. Oh, Uncle Bit me up for doing home, upon retirement, any retirement, upon doing home. And it says, oh, what for any Mama or Maynity, he's coming back and building the Ghana we want together. Obia, I want the vision about Ghana. Obia, what the Botaya is in it. But in Yama Acha, and you may sincerely somebody who can put everything together again and get Ghana on the right track. I won't say you'll be a baby, but no, you who say a post, say a vote. Sincerely, things have to change in Ghana, and they'll change for the better with President Mahama and his team. Yentu ansem no so yeda so agina manyosem emu na endrada na je Dr. Mahmoud Baumia a je se ono so etu franka de di MPP amanyoku nanimu ene sentwofo ekotwetwe nkomo ebusebusa nsem bia obi ente ase se de beya obetimi anya kwanya no no akekere ni nsemu na eno ena wo sentwere ba akubusa ne se ba bia duro ne de toda obonsa ne yebo opani so bo economic messiah na ni nyina mu no oba wantimi ama hehwe ena economy no age agu ena tese ni nyina ye ka de gusu ebasa no a aya na ate ase na hosifa ye wo ena opani di tu simpie ni apaso no akirem se aya na ne ho adwiri ni pa na ye ne wanwa enso se ene akane mampani John Dramani Mahama ebetimi afuru simpie ni apa no akeka kasense mwenum nyina na ya na ense Ghana for we refuse short memory no se da bi Ghana for remfisa na ni nyina mu no eyade a wo no ba ye wo de Ghana for ko sumu a je senya sem keto na enso NPP amanyoku ba ye o mahwe eyi Ghana for de afri sumu ene enwuma hodo a light ntina agu no ene light aba amani nyina so asanso asori agina supposed to have said about me being an economic messiah supposedly who has failed. Sometimes I get a little surprised and amazed the former president when he talks about economic mismanagement, because he should know his own record. I mean, we don't all have short memories. We really don't all have short memories. His record in economic management, what he left us with in 2016 was an abysmal record. It's just an abysmal record. We had endured doomsday for 4 years with all the destruction of industry and livelihoods that happened. People Yentwa ensem no eso na yankuanim na yakuanim dia ba bia yekwa akogina no eyabato komisa no na kache ne yekwa akogina na sabredie na se ebeto dwase okopiemu ewo nsanwamu a na jese abrante kwa wadi mfinhia no aduonum ensia 56 years ene o man Ghana abato afidi a yede kwa akohese kwabrane wo se fata se ane wa na ababa register ya BVD machine no na se bi akwa akodi ne nsem a eno ekokopia posifo nsem for the nkrata aba monten so a wo kire se sabre amene ka se dia branche no wakire no a ogusu a wo ye ne nsemu enhwehwemu na eno ene ba sa no na jese abato komisa no ene omo ho akwa binum de omo se tretre wo mo so se we ye bede kura na fia abato a ye ba betu yetimi age edi na eno ena mpanifo ede efiri abato komisa no akache de nkrata aba monten so a wo kire se afia bato no obi enka na koma emfento ne yem na nyese bia umukohu se machine ewo abonte so nti na jese abato edi enimu no wo mo ba betoto na se anase bibia ete sa dabi wo sigidi ho pa a jese wo ba begina brane no ahwesa abato edi enimu wo betimi atoto ne amanyina ama bibia nso akoyie ede ama o my Ghana na ni nyina mu no eno de atodwa e kire se
abato commissioner no na afi Ghana Police Service o makomontoma de abanchira no a saa de asie yo moba be yemu hwehwemu fiko se de be ya emfidie no de aka ehye ba bibia no wo monsa ebetimi aka eno ne enkrata sabre abato commissioner no de abamonten so ntie ne se wo hwe wo kasafoni no ane se branche no na afidie ni kura no ne ebuza ne se na we efiri hia wo so obi na beton ma no se ye mobile phone enti abeto ama ne se mobile phone na ono so wonim ba bi efire ahu ana je se wono so wonim de de yo na omugu so omototo na no ade enkotie ensembisa kakra ekoso e wo video no ase Yentu ansem no so na yenku yanim na yeku yanim dia na ba bia yekọ akogina no eye na watwe awieye ene Lucky TV modern ba wo bonti abasobosronko ene koye ede ema womo agese enya sem ketwa na nyina abasoboi ebetimi abaso a na agese mpanifo ene hye da hye abasobodie na agese omo hye da fra Lucky TV ene omo de ma wo National Excellence Awards ene omo kire se Lucky TV ye ba ne se TV production ene media nsentwere dwumakuo se de omo sifa ba omo homoten na omo behwe se perpere yentwanche ya babia no a na se Lucky TV edimu akotene pa edie ne obo modern ehye de ma ye ne no ena panimpa wo no ena oda Bethany Life Chapel ano wode tudwa owura Dr. Engineer Prophet Richard Redu edi tudwa kirem se dwuma di omo hye da no omo hye se de be ya ebehye nyuma ahodo enkura na nyina mu no ebetimi so aboa amache se obi anso dwumadi a wo ye no won hwehwehwe na chi na mum obehunu ne se de oye no etene pa anu akiri no wosanso ebo modern hye asofo ahodo bi atade a nyina ene se de be ya nyamso mfekuo no ebetimi akona nim ebre one nsentwerofo twetwe nkomo ne nsem ode tudwa no sei no akiri mu esi asofo mpenifo so ya papa common go US woman no ma hyehyɛ sa war scheme yi sa asofo de bibia ni ma yenim sɛ dwurim kata hyehyɛ bibia ni mu sa enne ne ye da ye de the National Excellence Awards 2024 enne ne ye de hyehyɛ so de akyɛdeɛ wona bomo se efata chede ye peja wombo mabaso ye wie ye so no ye sa so ehye ebinum asofotare esa isa papa se wo se wo twadwuma ne so nanso ayefo ni so nti ye sa so peja ebinum ehye wo masofotade se de omekwa akodi omudwuma ama omonkwa bata na omankwankwa asofo de akanyame asempa no ama nyamemma ye wie ye so ne ye sa so de local council NCCA asofo wo mu ye omu kabie dimu the council no national council no the set council hwehweye ye hu se weni edinisi we ya ebeboa ti yesa so ye ne saa ye yi mpenifo ema papa se number 1 ema mankomeda papa se number 2 swedro odobem brakwa amen and the national organizer for NCC meda say Pachiro na basoboni bi ekọ edema Senya East Mrashe Bedwani Maame Honorable Mavis Awa Kumsin na nyina ene se wo ba pani a wo wetimi aboa hwe na ne asomdwe ebua yeguso a yetafre hu bia ewo kaso ne mpatamu nyina ne se ne wo kirim se obepie mu kaso a nipa no bebre nu a manfra ne nyina be mu eba ne sanso aya na asomdwe ho nsem ubebre papa na nso nyina mu no Maame Mavis Awa Kumsin abomoden asibrane ahwe ama asomdwe kakra eguso a eba kaso a na se yeguso a yekọ yanimu a ne santie ne abasobo de bo no na edo na maame ede tudwa kirim se sabre de wo hye Ghana de hye nyina abo senkoden a woguso a wo ko se de be ya asomdwe betimi aba no obehwe akonkoden ama asomdwe no so ayadwuma na no de tudwa safia bato de yanimu yi ene basabasa yode enya de bibesi e wo ne pen so na nyina mu na no ba ene ode bo Ghana de hye se ansa ne beto aba na yeguso to aba no ena afi kurampo ne beto aba no awie ne de ono ogina ho ma asomdwe and I've assured every person at Otika Aswa and I Ghana say asumdwe ade ye here and that is why I will say na de sika wo me ba no me ami tu anamo ekọ ahimfie ekọ ka kire omo say e wo say ye frɛ ye nye say e bia misro say e be sa wo me ba ne sika me so metumi react but wo ya emwa sebi minu se ka so for ato ma ba ma me ba ko mienu miensa enya me ne promesa ato ne to so nan ama me so mu ni asumdwe a o me no matumi akoto aba na ama me ana so mu ni na ewu a hwan na me ba be hwan so na me ba be di ekofo no mo be to aba ama me no mu hia asumdwe me so mi hia asumdwe se me de be develop kasoa
And I will continue to advocate for peace in Awutu Senya East. Even before, during and after election 2024, I will continue to talk about peace in Awutu Senya East, popularly known as Kaswa. Afe yentinsi arehosemo na watwe wieye esisiye ewo mfimfima ntemu no bi emu na nyina mu no ba bia ye kwa akogina eye Kaswa asempa na ye down na ase Kaswa asempa down I know eben new market na de esiye ho no enyasemo a enke wasenketimi esikura ni nyina ne se abronsan ye toaso mienu na amesifo ne carpenterfo guso no mo ye mu adwuma gidigidi enyasem ketwa ekokodwiriye emanam so nipa maako yensa sabria me ne ukasa de timkra na watwa yanom ewonse do afoforo pinu anso eprepra ne no ena adehye bia ene omani krutwa wisi omohene santemo wo mu pie mu ho ene santwerofo edi nkomo no mo kire se wo ma ehunu de ye ya nka bia nhyem de omote ya ne se yim echi ha enti no ma fra kwala kwara soma no enti me kwa me pa kwala na bonu enti na oba ba ko school for kwala na oba ba ko ne mesin ba ku jona no mo hwe me enti de mi hu ya ni se zem ade no abu eyesa nso na ni penent mi na mi sun frefre amanfo se omomra me tenten mu a nipa ne bi ba ya and the police for no so ba ya omo frefre ya omo ba enti de mi hu ya eyesa ne boy so far ye osra ye gu adwuma ye furu no nti ye furu no na ye pushina ni hu sa ade na asenkinti da bigin na edwen se ye baby a ye furu no ade ne bu ye bet ye hu ye sa dan ni nyina land ya ye den aba form na so far ya na osro ni 8 bet so far obi a ho anka na get school for girls bi a ye musu madwuma no mo na senso mai e be na 3 wa se na carpenter ni ba ko so kan ho wa nya problem ase na yesi won koye mind wonu su gine ase na wo ye na de ne ebubo no ebu ye so far de etime yi carpenter ni ne guest trainer no omo ase no so far de we di say so far you say guest me san na mo ye omo ase ba yankopon de ye hwe ne de hu ba yi on no be on condition ye de enye ba carpenter ni de so far wa de we de betimi aka no me like guest no me sense like omo no like omo pe bibia na guess nye de ho de brom what you say captain ni de no ye de oba fa de o down captain no osuru ni bi ba ye no so bi ya de o down na de akotop to see na de nye de ebu ye ya wa mtu eno ekire no Roy Christopher Apia wono eye nadmo coordinator enso de tudwa kire mu se ade no de afọ ma se papa person se adwuma na no mo ye ne de enye adwuma ahoden wo mu papa ebu no hospital miensa ya di omoko enyina ye ko ho na ye ko ye no ya di nipa 7 eko Kaswa Central Polyclinic Central Clinic ye ko ho no out of 7 no oba ba ko efimu a oko vocational school ewa ha na bema ba ko condition ye critical na oba ba ko so die ye critical from there no ye ko Kaswa Polyclinic yekodu hono nso no na nipa 3 a yedi omoko hono 2 efimu oba baako ene bema baako oba no so eye students ewa ha na bema no oye carpenter yesi onu kra enam no so na mayoa no eba ha because omokoto indua yedi ye patch ewo adwuma no ho enti yefi ho ni die otumi hu se eniama ensisi su ewo dan ni nsiye mu wankasa ohwe blocks egu ho otumi se cement eni ade no and there's no proper foundation we ni ade a de bia ye nadmo ye frese se ye ma obi permita ye involve nadmo na ye mra emehwe se ba bia wudi dan ni si no and for how raw mine ba emmanesa nti we ya abai de yesre empenifu safety deko engineer emma permit wie na de kokyere MC wie a onsuma se yemfa permit nko nadmo office na nadmo fu emra site ho na omo mehwe se ba bia wo si dan no wo no wodi niam nyina egu akwan mu ana na niam ti wo edan we hu no kware eye baako meti wo source emu yedu se permit ni
ana enti mpatam dikani a wono so ehwe Jomen Kpomete electoral area enso editu dwa kirem se asem no atwa ne nsurumu aye ne wonwa papa sanse wedie enka wanhwe ni mu se betimi asintiora Mustafa Mohammed enso ne sentrofo twetwe nkomo a wode tu dwa se yi na omu flow so who say already no to musa iron rod na go so it means omu den flow so na ade no ebuye ye martin say nkofo 4 na ewom nkofo 4 na ejuma na ade no ebuye but as at now ye nim say true say nkofo 4 na omu bro a but so far na nkofo 4 ni nya ye omu nya IP but we don't know whether if they are more than that and now is the same 4 now yet no but I believe say any sa 4 no men question more because for now we still cannot establish say whether if it is more than 4 or they are still 4 but I believe say sa 4 ni nya so ye or more by information I mean and say you say 3 so far that is the contact be more air quality hospital anyway say because yeah the Oman hospital 3 but yeah bomb says say from here no me call hospital on no but me bomb say member nisa the bomb so munya Patriotic the Mustafa Mohammed and me assembly member for Jomes Promoter Electoral in which I also fall within me electoral and our people. Engineer sa asem no ayarra hopa na yento aso na yenku animu ana endrada kwasi ade na nkade ba ba che na dwada na ne ma me asore akoni dwaso na nso yetimi ankwa ankote asem de ni nyina ne se ne ka so new market efa ba bi ejato wo se tatatata menam so ameno nso kokoyarra hosempa enye asem keto ne shops ahodo a asai ene de keka ho ne ma ahodo asai ne de na so pepema nkoma na nso ni nyina mu no dum jadwuma ko no timi kokopie mu ho no mo ambo mo moten ehwe ye edum gya no a entimi antretre amano amroso na ni nyina mu no na je se iguso ede ani ebedi akire awia ya kase bomu ye ni mpanifo bedi nkomo ne ahwe anamutuo a wo mutuo edan ya ebuo na afa nsukrampo na dwa ahye ni nyina ye bebo de awram ni ahwe baabi a akwa akosie sanse ebra no kobra nso ni ho mo dasani na wotwe wie ye ya ena komenda eno nso so akwanhia esi ye ni nyina ne se ne ehyen a na je se atu edi free yi elmina mpotem ho no mo a ede kɔ na eno nso kokɔ de hwe ho no mo a eno nso da ne arɔhosempa ɛwɔ hɔ a enipa num enso hwere wo mo nkwa na je se na wotwe wie ye no arɔhosem a ɛto wo man Ghana no na no ɔden papa endra so kora nso ye nya ne ntie sese nya breku nso moto eno nso ehyen bi kokotwi fa so manipa mienu fa mu hwere wo mo nkwa nti mesre wada wo hɔ no mo na waya hwe ye ne titiri ye nuanom ahyenkafo na afei adwuma bi a wo ye ne safety first na de no edi dwuma sɛ de be ya enkonkofa asembia ne Winneba emfem rosanse wo nkwa na wo wade nyina ewo asetena mu a otie ntie gina we so na anopa no nsia bremu akankase no ye de nyina asi ewo ha